Hi everybody. So in the previous class of this morphology of flowering plants, we discussed about the fruit. Okay, so fruit is the matured ovary. Okay, so ovary after the fertilization and the development of a seed, it's going to develop into a fruit. Okay, so that fruit encloses the seed that helps in dispersion of the seed for different areas. That's why it helps in propagation of the plants. Okay, is into the new area. So depending on which part of the flower is going to develop into a fruit, there are two kinds of fruit, that is a true fruit and a false fruit. Okay, so true fruit is a fruit where the fruit is developed from the actual ovary. If the fruit is developed from any part of the flower other than ovary, okay, is called as false fruit. So example for false fruit is apple, because the edible part in the apple or the part which look like the fruit is actually thalamus. Okay. Then depending on the wall layers, so fruit wall layer is called as pericarp. So that pericarp can be differentiated into three layers like exocarp, mesocarp and endocarp. Okay, so depending on whether that pericarp is or exocarp, mesocarp, endocarp has fleshy or hard. There are two types of fruits. One is fleshy fruit, another one is dry fruit. Okay, so we discussed the structure of mango as well as coconut. In mango, the edible part is mesocarp and endocarp is very hard. Okay, in the same case with respect to the coconut. In the coconut also, the endocarp is very hard and the mesocarp is fibrous in nature. Then so that is the thing we discussed in the previous class. So let us discuss one more topic under the chapter morphology of flowering plant is seed. So in the previous class itself we discussed a little bit regarding the seed. So because seed is going to be developed after the fertilization. So once the fertilization is completed, suppose this is ovary, style and stigma. So here is the thalamus. So inside ovary is present. So once the fertilization takes place, so when the pollen grain deposited on the stigma, it carries two male gametes through the tube. This tube carries two male gametes. So here egg is there and here polar nuclei is there. So once this pollen tube, carries the male gamete, enter inside the ovule. So ovule olagade enter agata. So inside the ovule it discharges two gametes. Okay, so one gamete fuses with the egg, to form zygote. Okay, another gamete fuses with the polar nuclei to form primary endosperm nucleus. So later it develops into endosperm. After this process, first endosperm development takes place. It is a nutritive tissue. Then after the formation of endosperm completes, this zygote undergo division to form embryo. Once the formation of embryo completes, okay, this ovule is developed into. So this part will get detached and fall off. Then so this ovule now develop into a seed. Iga idu seed agi develop agata. So it has a small opening there, and a stalk. Okay, so once this seed is going to be formed, ಈ seed formation complete ಆದಮೇಲೆ this ovary developed into a fruit. ಇದು ಈಗ fruit ಆಗಿ develop ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this is how the seeds and the fruits are going to be formed, and the formation of this seed and the fruit is called as a post fertilization product. Okay, and the fertilization ಆದಮೇಲೆ ಆಗುವಂತ process ಇದು, formation of a seed as well as fruit. Now then what is seed? So seed is a matured ovule, similar to the definition of a fruit. Fruit is a matured ovary. In the same way, seed is a matured ovule. Seed is a matured
ovule. So seed ಅನ್ನೋದು is a matured ovule. Okay, so which means for actual propagation. Okay, so seed ಅನ್ನೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ for propagation purpose, and the seed is a product of sexual reproduction. Seed is a product of sexual reproduction. Of course, a few exceptions were there, so we are going to learn that exception in second year. Okay, so without sexual reproduction also, in some cases seed is going to be formed, called as apomixis. Okay, ಅದು next year ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. Okay, then so ಏನೇನಿರುತ್ತೆ seed ಅಲ್ಲಿ? Seed consists of outermost seed coat, outermost seed coat. After the seed coat, it has either endosperm or cotyledon. Okay, so ಕೆಲವು ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಟಿಲಿಡಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. Then it contains embryo. Inside. Okay, so inside ಅಲ್ಲಿ embryo ಇರುತ್ತೆ. So embryo is nothing but a miniature of a plant. Okay, so later this embryo developed into, after germination it developed into a plantlet. Okay, seed also contains small opening called micropyle. ಅದಕ್ಕೊಂದು small opening ಇರುತ್ತೆ. The same small opening present in the ovule is called as micropyle. That micropyle still present in the seed. Okay, next, it has a scar. Okay, scar ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೀಡ್ ಮೇಲೆ. That scar is nothing but hilum. There is a structure called hilum ಅಂತೇಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಅಥವಾ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಎ ಓವ್ಯೂಲ್. ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈಲಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, so this is the simple structure of the seed. Then how the actual structure, let me explain it again by taking a diagram. Okay, so let me take the diagram of the dicot seed. Okay, so there was a seed. It almost looked like this. You can guess it. So this is Bengal gram. Okay, so it is a Bengal gram. ಕಡಲೆಕಾಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಡಲೆಕಾಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಡಲೆಕಾಳಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್. ಇದನ್ನು ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಲೇಟರ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್. There is a scar like this. So this is scar. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ above it you can find a small opening. This small opening is called as micropyle.
ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಸೊ ಈ ಸ್ಕಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ ಪಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಚಿಕ್ ಪಿ ಅಥವಾ ಕಡಲೆಕಾಳು, ಬೆಂಗಾಲ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಫ್ರೂಟು ಸಿಂಗಲ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೌ ಇಟ್ ಅಟ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಫ್ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ, ಸೊ ಫ್ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟು ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್. ಇದು ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಪಾರ್ಟು ಹೈಲಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್. So this one is micropyle. Okay, so when the seed is get harvested, ಅಂದರೆ ಇದು ಸೀಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫ್ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಇದು ಈ ರೀತಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಆ ಹೈಲಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಕಾರ್. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗ ಸ್ಕಾರ್. ಈ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಈಸ್ ಗೆಟೆಡ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೀಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೀಡ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ಆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Then if you soak the seed and in the morning you can observe. Okay, so 24 hours soak ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸೋಕ್ ದ ಸೀಡ್. ಆ ಸೀಡನ್ನ ಸೋಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸೀಡ್ ಕೋಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 2 layers ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 layers. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್, and this is inner layer. Okay, so outer seed coat consisting of 2 layers, outer layer and inner layer. Outer layer is called as testa and inner layer is called as tegma. So recall it. So seed coat has 2 layers, outer testa, inner tegma. Outer testa, inner tegma. Okay, so this is the inner layer. ಔಟರ್ ವಾಲ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಔಟರ್ ವಾಲ್ ಇಸ್ ಟೆಸ್ಟಾ. ಇದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿನ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಗ್ಮಾ. ಸೊ ಔಟರ್ ಟೆಸ್ಟಾ, ಇನ್ನರ್ ಟೆಗ್ಮಾ. Okay, so remember it. Seed coat has 2 layers, testa and tegma. And inside, if you remove the seed coat na remove ಮಾಡಿದ್ರೆ you can find the structure like this. ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಬೇಳೆನ ಹಿಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ವೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ embryo. This embryo consisting of
shoot system called plumule and a root system called radical. So after germination, this part develop into shoot and this part develop into root system. Okay, so radical anta heltivi develops into root, plumule develops into shoot, develops into shoot. ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಡೈಕಾಟ್ ಸೀಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ಇದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಓಪನ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಸೀಡ್ ವಿತೌಟ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್, you can find a very small structure in between. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, or if you are able to separate it very clearly, you can be observe, it could be observed like this. Okay, so structure that radical and the plumule part, and we call it as called it by different names. So let me write it again. ಬೇಳೆನ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, so you can observe the structure like this. ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇವೆರಡು ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಟಿಲಿಡಾನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಟಿಲಿಡಾನ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಕಾಟಿಲಿಡಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಿಮ್ಯೂಲ್. So this is structure of dicot. This is called radical, plumule and radical. Okay, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಿಮ್ಯೂಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದನ್ನು ಇದು ಕಾಟಿಲಿಡಾನ್ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾಟಿಲಿಡಾನು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಪಿಕಾಟೈಲ್. ಇದು ಕಾಟಿಲಿಡಾನ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಪೋಕಾಟೈಲ್. ಸೊ ಎಪಿ ಅಂದರೆ ಎಬೋ, ಐಪೋ ಅಂದರೆ ಬಿಲೋ. ಎಪಿಕಾಟೈಲ್ ಕಾಟಿಲಿಡಾನ್ಗಿಂತ ಮೇಲಿರೋದು ಎಪಿಕಾಟೈಲ್, ಕಾಟಿಲಿಡಾನ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರೋದು ಹೈಪೋಕಾಟೈಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ ಸೀಡ್. ಸೊ ಡೈಕಾಟ್ ಸೀಡು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ we know the difference between dicot and monocot. So dicot has two cotyledons, whereas monocot has only one cotyledon. So let me write the structure of that monocot seed also. So monocot seed ಕೂಡ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. If you take the example of maize-ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೈಸ್ ಗ್ರೈನ್, ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ ಅಂದರೆ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಎರಡೂ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Seed coat and fruit wall are closely adhere in monocot. You cannot differentiate it. Where is the seed coat, where is the fruit wall? ಅಂದರೆ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಯಾವುದು, ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ you cannot differentiate. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so this is embryo surrounded by, ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. So that layer forms endosperm. Okay, so if you observe carefully, there is no label called endosperm in dicot seeds. Okay, that means endosperm is absent in dicot seed, but that endosperm is present only in monocot seed. Okay, so that endosperm nourishes the germination. Okay, that nourishes the embryo for germination. So in case of dicot, instead of that endosperm, cotyledons were there. Two cotyledons were there. That's why the name dicot seed. Okay, so this is the general view of a seed. Generally it look like this. If you take a
transverse section, if you cut the seed like this, ಈ ರೀತಿ ಸೀಡನ್ನ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ ಸೀಡ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನೇ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ವ್ಯೂ ಈ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ದಟ್ ವ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು, as outermost seed wall as well. ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್, ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ಹಿಂಗೆ ನೋಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ outermost. So it consisting of actually outermost fruit wall plus innermost seed coat. You cannot differentiate them. You cannot differentiate that seed coat into testa and tegma here, but in case of dicot you can differentiate it. Okay, so after this you can observe one layer inside this fruit and seed coat. So this layer is a proteinaceous layer. Carefully observe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is a proteinaceous layer. This is the outermost cover of endosperm. So inside it is endosperm. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ನ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲ್ಯೂರಾನ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲ್ಯೂರಾನ್ ಲೇಯರ್. This alluron layer rich with protein. Okay, so protein layer adu alluro means protein anteli. Alluron layer is the outermost, alluron layer is the outermost wall of endosperm. Okay, it consisting of protein. After this alluron layer in one end ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್, ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಇದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಕಾಟಿಲಿಡಾನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಟಿಲಿಡಾನ್. So this is called single cotyledon. So this single cotyledon is called as a scutellum. We are going to learn it in second year actually. Okay, so this is the plumule and this is the radicle. Okay, so plumule and radicle, the same name ನೋಡಿ, plumule and radicle. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ plumule and radicle, structurally slight different. Then where is that another cotyledon? So ನೋಡಿ plumule is actually, plumule is like this. On one end it has cotyledon. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು cotyledon ಇದೆ ಈ ತರ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗಿರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು cotyledon. ಈ ರೀತಿ cotyledon ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ this cotyledon never develops. Okay, ಅದರದ್ದು ಟ್ರೇಸಸ್ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅನ್ಡೆವಲಪ್ಡ್ cotyledon ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ಡೆವಲಪ್ಡ್ cotyledon. This is undeveloped cotyledon. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಪಿಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು. ಸೊ this is the structure of monocot seed. So this is monocot seed, this is dicot seed. Okay, so dicot and monocot seeds structure, they are slightly different. Okay, so with respect to the presence and absence of endosperm, so this monocot is endospermic seed. So this is endospermic seed, whereas this dicot seed is non-endospermic seed. This is non-endospermic seed. Okay, so structure of this seed with respect to that endosperm and development of endosperm, you are going to learn it again in the second year. Second year in the second chapter ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು. ಈ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಸೀಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ and how this endosperm is going to be developed, ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. Okay, so this is about the seed. Okay,
Okay, so far we completed starting from root up to the seed. Okay, so in order we are discussed the part of a typical plant. Okay, so root, then stem, then leaf, then inflorescence, then flower. Within a flower we studied starting from calyx, corolla, androecium, gynoecium, then come to the fruit, then to the seed. So we are studied the plant morphology in a specific order. Okay, so starting from root to seed, that can be mentioned in a specific order called as a description of a plant. Okay, a particular plant na kotre adradu characters ಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಲ್ವಾ, that is called as a description of a plant. Okay, so let us study how to write that description of a plant, but here you are not going to write the entire characters of a plant. Some important features of the plant only you are going to represent. Okay, so called a semi description. Description of a flowering plant. Okay, semi description, semi scientific description rather. Okay, so then scientifically we are going to write the description. So it should be begin with habit. Okay, ನೋಡೋಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀ or shrub or herb or climber. ಸೊ ನೋಡೋಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. So this vegetative characters, the external appearance appeared characters. So the vegetative characters, so such as starting with the root, then stem, then leaf. Okay, root, stem and leaves, they comes under vegetative characters. After this vegetative character, we are going to write about the floral characters. So we are going to write the floral characters. This floral characters begins with inflorescence. Then come to the individual flower, then individual structure of a flower like calyx, corolla, then androecium, then finally gynoecium. Okay, so floral characters consisting of inflorescence, flower, calyx, corolla, androecium and gynoecium. After this the floral character, so after this floral character is fruit, then come to the seed. After writing the seed character, you are going to write a diagram called floral diagram. After writing the floral, it does not mean that you are going to write the structure of a flower. Okay, so instead of writing a flower diagram, you are going to represent the structure of a flower, especially these characters. The flower, calyx, corolla, androecium, gynoecium character na, we are going to represent it by a diagrammatic manner. Okay, not a complete flower. Okay, then we are going to write the floral diagram. After that, you are going to write the floral formula. Okay, so floral formula by using the simple alphabets represents different orals of a flower. Like a calyx is represented by K, corolla represented by C, then androecium represented by A letter, then gynoecium by G, and the different structures or adhesion or cohesion of the different floral appendages by writing within the bracket, without bracket, like that you are going to represent it. We are going to discuss in detail about this floral diagram and floral formula. So in the coming classes. Okay, then so this is how we are going to write the semi description. Okay, semi description of a flowering plant, starting with habitat, vegetative characters, floral characters, then fruit, seed, floral diagram and floral formula. Okay,
So let me deal with the vegetative characters first. What are all the things you are going to be right if you are asked for a semi-description characters of a flower? Okay. So habitat, I hope you understand. For example, if you look into the plant, whether it look like a tree or shrub or herb or climber, you can easily notice it because it is a very first feature you can notice with respect to the plant. Suppose if I ask what is the habitat of like hibiscus, ದಾಸವಾಳದ ಹೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾನು ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ಲೈಂಬರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನೋ, ಇಟ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ಲೈಂಬರ್ and it is not like a tree. So you maybe get confused with respect to shrub and herb. Okay, so generally in a small plant it look like a herb, but since it has a very strong stem ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ಇರೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು shrub ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So it is not a herb. So like that you can going to choose the character. Okay, next come to the vegetative character. So what are all the things you already discussed with respect to the root? Only those characters you are going to mention here. Okay, so ಏನೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು root? So root is whether it is underground or aerial. So obviously most of the case it is underground, except a very few cases. Then after that character, underground character, whether any modifications you can observe with respect to the root you are going to write. So it is underground irutte. Then you are going to write, first thing you are going to write whether it is tap root or fibrous. ನೋಡೋಕದು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಥರ ಇದೆಯೋ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಥರ ಇದೆಯೋ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್. ದೆನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. So if you uproot the plant, you can observe whether it has a tap root or fibrous root. So tap root means if you have the major root along with the branches like this, definitely you can say it is a tap root. Or from a single point, if you can observe many roots like this, it is a fibrous root. You can easily tell whether it is tap root or fibrous root. And most important thing, tap root is a dicot character, fibrous root is a monocot plant character. Okay. Then come to the stem. So stem nalli whether it is aerial, soil in the ಮೇಲೆ ಇದೆಯೋ or underground. ಏರಿಯಲ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆಯೋ, ಸಾಯಿಲ್ ಇಂದ ಮೇಲೆ ಇದೆಯೋ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್. ಆ ಸ್ಟೆಮ್ಮು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈಂಬರ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಎರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆಯೋ ಸಾಯಿಲಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂತೇಳಿ, ಎರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್. ಓಕೆ. Then any special characters like modifications, you can mention any modifications. Okay, so in case of a root you are already studied certain modifications. So like modifications like for food storage, like conical root, napiform root, fusiform root, like that. Then stem allu kuda modifications for food storage, it shows some different modifications. So like in ginger and potato, so that such type of modification you are going to be mentioned in stem. Okay, then come to the leaf characters. So what are the characters you are going to be mentioned for leaf? Okay, so first character, whether it has a stalk or not, so it is called a petiole. Whether it is a petiolate, petiole idre the stalk idre petiolate, stalk illa andra sessile. So sessile idyo, petiole idyo. Okay, then whether it is having a sepal or not. Sorry, not sepal. Sepal is a character for corolla. Okay, then whether the leaf is simple or compound. Simple or ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್ ಇದೆಯೋ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್, ಈ ರೀತಿ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟನ್. ಸೊ ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಇದೆಯೋ, ಸಸೈಲ್ ಇದೆಯೋ, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆಯೋ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ. ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್ in the small appendage, stipule or opposite to that is exstipulate. Exstipulate.
ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಲೀಫ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪೆಂಡೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪೆಂಡೇಜ್ ಅದಿದ್ದರೆ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟ್, ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟ್, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ with respect to leaf, the next character is any modifications. Any modifications in the leaf, because sometimes the leaf is modified to tendril, leaf is modified to spines. Okay, so in different plants you already studied the modifications of leaf. Any such important modifications were there, you are going to write that. Okay, then you are going to write the phyllotaxy. Phyllotaxy ಅಂದ್ರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ ವೆದರ್ ದ ಲೀಫ್ ಶೋಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಫಿಲ್ಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫಿಲ್ಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಫಿಲ್ಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಎರಡು ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫಿಲ್ಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಒಂದೇ ನೋಡಿಂದ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಲೀವ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಫಿಲ್ಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೆನೇಷನ್. Need to mention about venation, whether the leaf is having parallel venation or reticulate venation. You are already learned regarding that venation under the leaf section. Okay, you can just revise it. You can revise it. And with respect to the petiole also, some modifications were there in some plants, like in pulses. Okay, pea plant alli. So petiole is slightly modified or swollen, called as pulvinous leaf base. That should be written like that. Any special characters were there, you need to be mentioned there. Okay, so this is about the vegetative characters. Okay. Yeah, so of course not only these much of characters, you can write numerous character there. Since it is a semi description, you are going to write only simple characters. Okay, for leaf only you are able to write more than 10 to 20 characters you can write there. 15 to 20 characters you can write for leaf itself. So what is the color, what is the texture, what is the margin, what is the tip, what is the base, like the different characters you can write for the complete description. Since it is a semi description, it is enough. This much is enough.